Okay, can you see the screen? Yes, sir. Right. So last class, here we discussed about the properties of cast iron and the formation of different types of cast iron, like white cast iron, grey cast iron, ductile cast iron, malleable cast iron. എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫിഗർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. And we have studied about the formation of grey cast iron. Grey cast iron is formed by using flakes, graphite flakes embedded with alpha ferrite matrix and pearlite matrix. If it is for alpha ferrite matrix, when we get the gray cast iron as alpha ferrite matrix when we are slowly cooling, very slow കൂളിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ആൽഫ ഫെറൈറ്റ് മെട്രിക്സിലുള്ള ഫ്ലേക്സിൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെർലൈറ്റ് മെട്രിക്സ്, ദിസ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ് embedded with പെർലൈറ്റ് മെട്രിക്സ് when we are moderately cooling that austenite. Austenite ആണ് കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. Austenite into a moderate range. We will get two types of grey cast iron. We have studied about the properties of grey cast iron yesterday and application also. Today we are dealing with ductile cast iron. So ductile cast iron can be explained as same as what we have explained for grey cast iron. So here we are getting the ductile cast iron in the form of nodules or spheroids. സ്പെറോയിഡ്സ്. ഇപ്പോൾ സ്ഫിയർ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന പേരിനോടാണ് നമുക്ക് സ്പെറോഡൈസ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് വരുന്നത്. Here we can see nodules or spheroids, it is sphere like particles. സോ നോക്കിയാൽ സ്പിയർ ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വട്ടത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ മഗ്നീഷ്യം, വെൻ മഗ്നീഷ്യം ഓർ സീറിയം ഈസ് ആഡഡ് ടു സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ടു ദ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് അയൺ, ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് മൈക്രോസ്ട്രക്ചർ ഓൺ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാസ്റ്റ് അയണിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് കൂൾ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുകൊണ്ടും ഓരോ സാധനം അഡീഷനായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുമാണ്. സോ ഹിയർ വെൻ മഗ്നീഷ്യം ഓർ സീറിയം elements are added when cooling for when added small quantities to grey cast iron on cooling, molten condition ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get another microstructure on solidification. Here graphite carbon exists as graphite but in the form of spheroids ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നമുക്ക് ഫ്ലേക്സ് ആയിട്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ സ്പെറോയിഡ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു instead of flakes. This variant cast iron is called ductile cast iron. So ductile cast iron can be also classified as two. ഇങ്ങനെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. Ductile cast iron can be also classified as two. That is, when we are moderately cooling here, we will get ductile cast iron as graphite spheroids with pearlite matrix. പേളൈറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ്, P+GS ആണ്. പേളൈറ്റ് മെട്രിക്സ് എംബ്രോയിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്പെറോയിഡ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. വെൻ വി ആർ സ്ലോലി കൂളിംഗ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൽഫ ഫെറൈറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെറൈറ്റിക് മെട്രിക്സിലുള്ള സ്പെറോയിഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അത്രയാണ് ആ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക. We get depending upon the cooling rate, we will get two types of ductile cast iron. First one is when we are slowly cooling, we will get alpha ferritic matrix, and if moderately cooling, we will get pearlitic matrix also. So two figures are shown here. The typical composition of this type of ductile cast irons are mainly seeing commercially using type of ductile cast irons are in composition is shown here. It is 3 to 4.3% carbon. 3 to 4.3% carbon. This is about middle. 3.5 to 4.5 range. 3 to 4.3% carbon. 1 to 3.5% silicon. 1 to 3.5% silicon. 0.3 to 0.8% manganese.
0.03% sulfur, and 0.08% phosphorus. So these elements are included in our ductile cast iron. So it is, we cannot make sure that only carbon percentage and only this type of magnesium percentage are അത്ര കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. So many elements are will be added in all type of cast iron, but in small, very small quantities. So here also we can see carbon is present, silicon is present, manganese, sulfur, and phosphorus are present here in a common type of ductile cast iron. So some of the elements, carbon is present in a very huge amount, 3 to 4.3%, but all other elements are very much low percentage content in it, that is less than 1% contents are added to that particular ductile cast iron. So these are the composition and microstructure of ductile cast iron. We can see is in two form when we are according to cooling rate. When we are moderately cooling, we will get pearlitic ductile cast iron. When we are slowly cooling, we will get alpha ferritic cast iron. So what are the properties and applications of this ductile cast iron? So ductile cast iron is very much stronger as compared to gray iron. Ductile cast iron, ductile എന്നുള്ള പേര് കൊണ്ടിട്ട്, മറ്റേ ബ്രിട്ടിലാണ്, ഇത് ഡക്റ്റൈലാണ്, മറ്റേ ബ്രിട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഡക്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി മച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരബിളി ടു കമ്പാരിങ് ടു അവർ നോർമൽ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് iron. ഡക്റ്റൈൽ കാസ്റ്റ് iron ഈസ് വെരി മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് മച്ച് ഡക്റ്റൈൽ. ആ പേര് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഡക്റ്റൈൽ ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് മച്ച് സ്ട്രോങ്ങർ ദാൻ ഗ്രേ കാസ്റ്റ് iron. So it has a superior wear resistance. Superior wear resistance also. ഡക്റ്റൈൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി പോകാൻ സാധ്യത. ബ്രിട്ടിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ടെൻഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനും പീസായി പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഹിയർ if it is present, if it is ductile cast iron, it has much more wear resistance as compared to other type of cast irons. So the main properties of ductile cast irons are, it is stronger and much ductile than compared to other cast irons, and just much mechanical properties are there, also have much wear resistance comparing with other type of cast iron. And the main applications include also as comparing with our gray cast iron, this property material, this gray cast iron, ductile cast iron materials has also as have applications in automobile industry and normal industrial purpose. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച മെഷീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ പമ്പ് ആ ലെവലിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. For the typical applications of this material for manufacturing parts including automobile sections are included. Farm machinery means agricultural machines used for agriculture purpose, pump, ടില്ലേഴ്സ്, മോട്ടോഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനൊക്കെ ആവശ്യം ട്രാക്ടേഴ്സിന്റെ വീൽസിന്റെ ഇത് ക്രാങ്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് മോർ ഹാർഡർ ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങർ ആസ് കമ്പയർഡ് ടു അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് iron. So this type of cast irons are used for machinery purpose, for preparing machinery equipments or automobile parts. എർത്ത് മൂവിങ് മെഷീനറി മീൻസ് JCB പോലത്തെ ടൈപ്പിലുള്ള ഹിറ്റാച്ചി പോലത്തെ സംഭവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എർത്ത് മൂവിങ് മെഷീനറി. റോളിംഗ് മിൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റോസ്. Ferritic ductile cast iron is used for valve and pump bodies. Ferritic cast iron, that is which cast iron we are getting from slowly cooled, it is used for valve and pump bodies, while pearlitic ductile cast iron is used for crankshaft, gears, rollers, etc. Okay. Following a quench and temper treatment, the ductile cast iron can be called as martensitic ductile cast iron, which finds application in manufacture of gears and rollers. That is, quench and temper treatment means, quench എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഹീറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ പെട്ടെന്ന് then we are increasing the type of cooling rate very much higher, പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്താണ് quench ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ട്, അതായത് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ you will get martensitic ductile cast iron നമുക്ക് കിട്ടാം വേണമെങ്കിൽ. So it have application in manufacturing gears and rollers. So mainly this ductile cast irons are used for machinery equipments manufacture or automobile parts, machinery, earth moving industries, earth moving machineries, agricultural machineries, all. Right.
Another type of cast iron is white cast iron. White cast iron ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. There is no pearlitic and there is no alpha ferrite, there is no differently ferrite or differently ആയിട്ട് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. So white cast iron containing a lower silicon content, cast irons containing lower silicon content, and we are getting this cast iron on rapid cooling. ആ ഫിഗർ ഓർമ്മിക്കുക. റാപ്പിഡ് കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ when we are heating, cooling rate is very much higher, we will get a type of cast iron called white cast iron, right? The microstructure in which most of the carbon exists are cementite. Cementite in Fe3C. Fe3C എന്ന ഫോമിലാണ് അധികം കാർബൺ കാണാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫോമിലല്ല, വിച്ച് മീൻസ് it is not occupied in a free form. It is occupied in a combined form called Fe3C, cementite എന്ന ഫോമിലായിരിക്കും കാർബൺ ഇതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, so surface of this type of cast iron occupy as alloy as a white appearance, and thus it is called white cast iron. So gray cast iron, the property material color is somewhat gray. So here the surface of this type of alloy, it can be seen as a white color, so it is named as white cast iron. So composition of typical white cast iron is given here. It is 2 to 3.5% carbon, 2 to 3.5% carbon, 0.5 to 1.3% silicon. So all these cast irons have the same materials: manganese, silicon, sulfur, phosphorus. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലെ. വെരി മച്ച് lower percentage, below 1% we can see in every cast iron. We can see manganese is there, sulfur is there, and phosphorus is also there in every type of cast iron. So normally carbon percentage is between around 3% to 4.3, or 3 to 3.5, 2 to 3.5 ആ റേഞ്ചിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാർബൺ റേഞ്ച് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സിലിക്കണും കുറച്ചധികം ഉണ്ടാവും. Other than this carbon and silicon, we can see manganese, sulfur, and phosphorus also very much lower percentage, below 1%. So it is nothing but dealing with the type of this classification. It is not based upon the carbon content, but it is based upon the cooling rate. ഓരോ കൂളിംഗ് റേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് വരുന്നത്. സോ by gray cast iron can be obtained from moderate cooling or slow cooling. If it is moderate cooling, we can say pearlitic matrix, alpha ferritic matrix. Like ductile also, we can say when we are moderate cooling, we will get pearlitic matrix, and when we are slowly cooling, we will get alpha ferritic matrix. So here white cast iron can be prepared only through very high rate cooling or rapid cooling എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ. ഓർമ്മയുണ്ടോ ഫിഗർ? ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ളതാണ്. ഇതാണ് വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇയൺ. വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് ഇയൺ can be formed by fast cooling, അല്ലേ? ഫാസ്റ്റ് കൂളിംഗ് we will get. So here carbon is not occupied in a, മറ്റെല്ലാ കാര്യത്തിലും കാർബൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്, here carbon can be seen by using graphite flakes. Here graphite spheroids. In malleable cast iron we can see in graphite rosettes. So these are all a free form of carbon, right? Carbon can be seen in a very free form എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് പഠിച്ചത്. ഗ്രാഫൈറ്റ് is the form of carbon which is occupying or which is forming in a free state. ഫ്രീ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കാർബണിന്റെ ഇതിനാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്കുകളായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്, ഗ്രാഫൈറ്റ് ഫ്ലേക്സ്. നമ്മൾ റോസറ്റ് രൂപത്തിൽ, അതിന്റെ ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസത്തിനാണ് ഒരു ഷേപ്പിൽ റോസറ്റ് ഷേപ്പ്, ഗ്രാഫൈറ്റ് സ്പേസ്, സ്പെറോയിഡ് ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. So other than when we are getting carbon as a compound, that is here we can see a gamma plus Fe3C and pearlite plus Fe3C. Here carbon can be seen as a compound. Fe3C എന്നുള്ള സിമന്റൈറ്റ് രൂപത്തിലാണ് കാർബൺ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. And by using fast cooling or rapid cooling, we will get a cast iron. It is white in nature. It is called white cast iron. And what are the properties and applications of white cast iron? Due to the presence of large amount of cementite, here cementite is the, with the presence of large amount of cementite, we can see cementite is in the form Fe3Cm. Cementite, the white cast iron is a very hard and brittle, very hard and brittle. Cementite alone, and it is very hard and brittle. Also, it is having a good wear resistance. All type of cast irons have very good property of very good property of wear resistance. Brittle in a material
കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ ഇതിൽ Fe3C എന്നുള്ള ഒരുമിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി വെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുള്ളത്. സാധാരണഗതിയിലുള്ള ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിന് വെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരിക്കും. Due to the presence of large amount of cementite, the white cast is very hard and brittle. Also, it is having a good wear resistance, high compressive strength, because a brittle material cannot have a tensile strength property. Because നമ്മളുടെ ടെൻസൈൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. when we are applying tensile strength means വലിക്കുമ്പോൾ it will break. All brittle material which have harder in section, when we are applying tensile strength it will break, but it have a good compressive strength. All brittle materials have a good compressive strength. Here also it is a hard and brittle, so it have a very good compressive strength and is difficult to machine. കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. Hence it is usage of very limited to specific application. It is used for components required for high wear and abrasion resistance. Due to high wear resistance, it is used for preparing high wear resistance property material. ഹൈ വെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് മെറ്റീരിയൽ കിട്ടണമെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is prepared manufactured for materials which is required to having a high wear resistance. So pump liners, rollers, rolling and rolling mills are used for preparing sheets ആണ്. ഒരു മെറ്റലിനെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് ഷീറ്റ് ഫോമത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പുറത്ത് രണ്ട് റോളിങ് വെച്ചിട്ട് റോളർ വെച്ചിട്ട് കറക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസിലും കറക്കിയിട്ട് അതിനകത്തൂടെ മെറ്റൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് മെറ്റലിൻ്റെ ഷീറ്റ് ഫോമിലേക്ക് രൂപത്തിലെടുത്ത് പെടുന്നതാണ് റോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, റോളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് മെഷീൻ, ഇത് റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന സംഭവമല്ല, റബ്ബർ ഷീറ്റ് അടിക്കുന്ന മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഇമേജ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റോളിംഗ്. Rolling means two rollers are there, it is rotating in different directions, and when you are applying the metal in between the space of the two rollers, we will get a very thinner section of that particular metal in type of sheet. That is the type of that is the purpose of rolling, and that is the method of rolling. So for preparing rolling mills and rolling that wheels, you are using this type of white cast iron. Okay, this is the properties and application of white cast iron. And next is malleable cast iron. Malleable cast iron പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. malleable cast എങ്ങനെ പഠിച്ചത് ഈ ഫിഗർ ഓർമ്മിക്കുക. white cast iron, when we are applying, when white cast iron കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, that is the white cast iron that we obtain from using high rate of cooling or rapid cooling, we will get a white cast iron. And this white cast iron, when we are malleabilization means reheating the white cast iron to a temperature range of 700 degrees Celsius. Reheating the white cast iron to a temperature of 700 degrees Celsius or more, and holding it for 30 hours, 700 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ മാലബിൾ കാസ്റ്റ് iron നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു 700 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മുകളിലേക്ക് റീഹീറ്റ് ചെയ്ത് അവർ 30 മണിക്കൂർ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ കൂൾ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വെൻ വി ആർ കൂളിംഗ്, സ്ലോലി കൂളിംഗ്, we will get alpha ferritic malleable cast iron, and we are very fastly cooling, we will get pearlitic malleable cast iron. It is shown in the figure നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റീഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ് അബൌട്ട് 700 degrees Celsius for 30 hours. Then thereafter, when we are slowly cooling, we will get alpha plus Gr. Here we can see the carbon person is occupied, or we can see this type of material as graphite rosette ഷേപ്പിൽ ചെറിയ ഉരുളകളായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. Gr also pearlitic plus Gr and alpha ferritic plus Gr. Slowly cooling and fastly cooling. ഇവിടെ മോഡറേറ്റ്, നേരത്തെ രണ്ട് കേസിലും we get the pearlitic cast iron by moderate cooling, but here we can see the pearlitic malleable cast iron is by fast cooling. So after malleabilization, we are getting malleable cast iron. So that is explained here. That is malleable cast iron produced from white cast iron. Malleable cast iron is produced from white cast iron, and after a heat treatment called as malleabilization. Malleabilizing വരുന്ന heat treatment white cast iron മുകളിൽ നടത്തിയിട്ടാണ് we will getting this type of cast iron called malleable cast iron. എന്താണ്
we are doing a process called heat treatment process called malleabilization. Well, malleabilizing the white cast iron, we are getting malleable cast iron. The white cast iron is heated above 700 degrees Celsius and held in the temperature a longer period and then cooled. During the process, when we are cooling very high, graphitic iron, we are getting a irregular shaped globules or rosettes. So, GR. GR. Rosette. Irregular shaped rosettes in ഫോമിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് carbon percentage. So we are slowly cooling, we are getting ferritic malleable cast iron, that is alpha plus Gr. And when we are fastly cooling, we are getting perlitic malleable cast iron, that is P plus Gr. P plus Gr and alpha plus Gr. Okay. The properties and applications of this type of malleable cast iron. So malleable cast iron possesses a good combination of physical and mechanical engineering properties, because we are വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും മാലബിൾ കാസ്റ്റ് അയൺ ഉണ്ടാകും. എന്തുകൊണ്ട്? വൈറ്റ് കാസ്റ്റ് അയൺ എന്ന മെറ്റീരിയലിനെ പിന്നെയും ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദിസ് malleable cast iron. So a heat treatment process will increase the hardness or hardenability of any material. Okay, so the malleable cast iron possesses a good combination of physical, mechanical, and engineering properties. They have a very high strength as compared to white gray cast iron, because we are performing a heat treatment process on white cast iron. So we can say that malleable cast iron possesses a very high strength as compared to white or gray cast iron. So better vibration resistance is also there. Better vibration resistance is also there. And it is not brittle. മറ്റേ വൈബ്രേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബ്രിട്ടിൽ അല്ല, കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് മെറ്റീരിയലാണ്, സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? By proper controlling of heat treatment and micropressure, wide range of properties can be obtained. So we are reheating, or we are performing a heat treatment process here. As we said, we are reheating the material above 700 degrees Celsius. So when we are trying to maintain a particular temperature, or particularly controlling a heat treatment process around a temperature, we will get a by controlling and by holding the അവിടെയുള്ള ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈം 30 hours എന്ന് പറഞ്ഞു. According to that holding time and according to the temperature but we are reheating, we can prepare or we can manufacture, we can obtain a very wide range of properties of this type of malleable cast iron. So according to the holding time and the temperature, we can explain or we can prepare this type of malleable cast iron to do very different forms. So main applications include here, it is also it can be used for automobile, electric and railway industries. Automobile industries automobile industries and machine industries. So actually we know that cast irons are very used in automobile and machine parts. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ എന്തിനാണ് ഈ അയൺ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ? Irons are commonly used for preparing automobile parts and all other machine instruments. Machining equipments ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ അയൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So the main applications of every cast iron include automobile parts, all machinery equipments. So this type of properties of this type of unique properties, any kind of unique properties of any cast iron can be used for preparing any special kind of equipments. അത്ര മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും. Here we can say that here it is a good combination of properties, such as it is a very good strength, ductility. It is not a brittle, it is a ductile material. So ductility is there, very much high strength is there, very much higher resistance is there, and also machinability is also there. Very good mechanical properties and electrical properties are there for malleable cast iron because of that heat treatment. So it can be used for preparation of very good type of material or a very good type of equipments or machinery in our automobile industry or machinery industry. So ferritic malleable cast iron.
is used in annealed condition for general engineering applications, while pearlitic malleable cast iron is used as cast condition for the same purpose. ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കും. Pearlitic malleable cast iron is also there and ferritic malleable cast iron is also there. According to your use, according to the properties, we can use this type of cast iron into different purposes. So other applications for brackets use ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി hubs, brake drum, camshaft, crankshaft, housing, agriculture and earth moving machinery parts. These all are included in machinery equipments and tools. Machining equipments and tools പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് the majority of cast irons are used. Okay. So please note down the important topics only, important points only. Do not copy the slide. Next classification of cast iron is wrought iron. Just note a cast iron is a wrought iron. Cast iron. It is an wrought iron is an iron alloy. It's a very low carbon content. So comparing it with other type of cast iron, cast irons, okay, cast irons, wrought iron has a property or it has a feature that they have a very low carbon content by comparing with all other cast irons. It has a very low carbon content in comparison to steel and impregnate the tiny fibers inclusion of silicate on a slag. So it is a very small content of carbon percentage in it, and but it have a it is impregnated, which means it is mixed with of iron alloy is mixed with tiny fibrous inclusions of iron silicate. Iron silicate FeS എന്ന് പറയുന്ന SiSi എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്ലാഗ് പോലെ ഇൻക്ലൂഷൻ സോ മീൻസ് സ്മോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ചെറിയൊരു സ്ലാഗ് പോലെ ഒരു ഉരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ടൈപ്പിലാണ് ഒരു മിക്സ്ചർ കൂടി ഇതിനകത്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാർബണിന് പകരമായിട്ട് അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നത്. The presence of this slag changes the chemical properties of the iron enough to create a new beneficial metal. But here in the wrought iron, there is a low percentage of carbon content, but there is a slag type material formed or mixing type of material using of iron silicate. Iron silicate എന്ന് പറയുന്നൊരു രണ്ടും കൂടി മിക്സ്ചർ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സ്ലാഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സ്ലാഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ it changes the chemical properties. The presence of this slag changes the chemical properties of the iron enough to create a new beneficial metal. So every metal or every iron which is having a different type of alloying element, it possesses or will produce a different types of material. ഓരോന്നും different type material ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. The presence of slag changes. It is have a good strength under tensile pressure. Under tensile pressure means as I said, a brittle material having a good a compressive property. So here this type of slag or wrought iron having a high tensile pressure or high tensile properties, good strength under tensile pressure, resistance to corrosion, having a good malleability. Under tensile pressure, it is a resistance to corrosion, having a great malleability. Upon rusting, wrought iron receive the rust into a beautiful brownish finish and keep a good surface finish. ഈ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മെഷീൻസ് വേറെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഗീവ് iron distributes a rust into a beautiful brownish finish and give a good surface finish. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും റസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിന്റെ it possesses a good surface finish. Wrought iron having a good surface finish even it is rusty. ബ്രൗൺ പൗഡർ ടൈപ്പ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നല്ല ഇതിലുള്ള ഒരു സർഫസ് ഫിനിഷ് നമുക്ക് കിട്ടും. So that the
difference between the other type of cast iron and wrought iron is it is not a cast iron. It cannot be used for casting. Okay? It cannot be used for casting. It has a very low carbon content, but it is having a iron silicate formation or iron mixing impregnated with it called a slag. A slag type formation formed, but using by the formation of this type of slag, it have a good chemical property, or the chemical properties of this material changes, or it will get a new beneficial material having a good strength, high tensile strength, resistance to corrosion, and a good malleability. Good surface finish also. And alloy cast irons, that large type of cast iron is alloy cast irons. So what are alloy cast irons? Alloy cast irons are the cast irons which are having other type of elements, other metal elements in a huge proportion as comparing with the carbon. കാർബണേക്കാൾ അധികമായിട്ട് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ് അധികം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വെച്ചിട്ടാണ് alloy cast iron is classified. Okay, then first one is NIHARD, NIHARD. So NIHARD is an alloy cast iron. So every name indicates the, the property or the alloying elements included in it. NIHARD means NIHARD. Okay, NIHARD means NIHARD. NIHARD. Ni means nickel. Okay, Ni means nickel. Higher hardness കാര്യങ്ങളും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും NIHARD എന്ന പേര് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. It's a alloy cast iron having 4% nickel, 4% nickel and 1.5% chromium. Both the presence of nickel and chromium, it is causing very hard material. It is giving a very hard type of cast iron. So it is defined as NIHARD. NIHARD means Ni, nickel is the very parental or important principal atom present in it. So it is named as NIHARD. It is having 4% nickel and 1.5% chromium, and all other elements will be also there having very low percentage, below 1% ഒക്കെ ഉള്ള elements ഉണ്ടാവും. Having 4% nickel and 1.5% chromium. They have excellent wear resistance due to presence of martensitic and alloy carbides. The alloy carbides are forming here, so it having very good wear resistance, and also we can say it is a very hard material എന്ന് പറയാം. Hardness. Then another type of alloy cast iron is knee resist, NIHARD and knee resist. Okay, NIHARD and knee resist. So knee resist means it possesses a very resistance properties ആയിരിക്കും. എന്തിനൊക്കെയോ ഉള്ള resistance properties ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. So here also knee resist is there. So nickel is the panel element included in it. So here 20% nickel, 20% nickel, very much higher level of nickel percentage is included here in knee resist. So 20% nickel is here, 2% chromium is there. 20% nickel and 2% chromium is included in knee resist. So it have a very higher advantage of corrosion resistance and heat resistance. Corrosion resistance and heat resistance. So resistance is the main property of this type of cast iron. So it is known as knee resist. Okay. So alloy cast iron can be divided into two, that is knee resist and NIHARD. So NIHARD include 4% nickel and knee resist include 20% nickel. And NIHARD include 1.5% chromium and knee resist include 2% chromium. So NIHARD is a property of good wear resistance and hardness, and knee resist is a property of good corrosion resistance and heat resistance. Right. So these are the type of cast irons. We had discussed about all 8 or 6 type of alloy cast irons. Malleable, route, ductile, this alloy cast irons, white cast irons, gray cast iron, malleable, okay, etc. We had discussed 6 type of cast irons. So we can conclude the topic of cast irons here. So next hour we can discuss with the what are type of non-ferrous alloys. We had already discussed about ferrous alloys, that is ferrous type of materials, cast irons, steel, salt, etc. The ferrous elements are just included
or which metal, including steel and iron, are classified under ferrous materials, and non-ferrous materials are those which have no steel and carbon or nor steel and iron content. The metal which is not prepared by using iron and steel are classified under non-ferrous material. So in the last hour, we can discuss, in the next hour, fifth hour, we can discuss about the different types of non-ferrous materials, and we can conclude this fourth module today itself. One minute.